No sooner had the mass protests of October 2019 erupted in Iraq, with people demanding the overthrow of the government and a stop to Iranian intervention in the country, then a new phase of impunity began. Activists and journalists who had stood on the front lines of the demonstrations became targets themselves. In the last 2.5 years, prominent figures in Iraqi public life have been subject to assassinations, attempted murders, kidnappings, death threats, and other crimes aimed at silencing dissent in the country. There remains insufficient information about the parties behind this insidious trend. But all the incidents have one thing in common. The victims had previously been threatened by parties affiliated with Iran. هناك اتهامات تطال جهات كثيرة في ملف اغتيال الناشطين. الناشطين يتهمون فصائل مسلحة وجهات موالية لإيران في استهداف الناشطين. هناك من اتهم ما يسمى بالطرف الثالث الذي لا زال مجهولا. A documentary recently produced by Al Mayadeen TV, a pro-Islamic Republic, pro-Hezbollah TV channel, showed a secret meeting between the former IRGC Quds Force commander Qasem Soleimani and the leaders of armed Shia militants in Iraq. On a screen behind them is Baghdad's old Turkish restaurant building, which became a hub of the anti-government protest movement. The footage raised questions about the role of Tehran in suppressing protests in Iraq. In August 2020, the United Nations Assistance Mission for Iraq condemned the silencing of activists and called on the government to prosecute the perpetrators. In 2021, Iraq ranked 163rd out of 180 countries in the Reporters Without Borders World Press Freedom Index. On July 6, 2021, the Iraqi security strategy expert Hisham Abdul Jabbar al-Hashimi was on the way to his home in the Zayuna neighborhood of Baghdad. He was shot dead by armed attackers who then fled the scene. Hours before his assassination, al-Hashimi had given an interview with UTV in which he talked about the role of militia groups in bombing diplomatic facilities and airports. Shortly before his death, Hisham al-Hashimi had also publicly criticized Abu Ali al-Askari, the leader of radical Shiite militant group Kataib Hezbollah, claiming that al-Askari had created a political crisis and power struggle between the Iraqi state and Iran-backed factions. As a result of this particular post, al-Hashimi received a direct threat from a Telegram channel known to be close to Iranian militias called Sabreen News. In a post aimed at al-Hashimi, the channel's administrators wrote, "You and the CIA will die." The activist Ghaith al-Tamimi, one of al-Hashimi's friends, has also shared a conversation between him and al-Hashimi on WhatsApp, in which the latter told his friend that Kataib Hezbollah had sent him death threats. عدد من البيانات التي صدرت من الحكومة العراقية حول القتلة قالت في نهاية البيان أنهم قد فروا إلى خارج البلاد، وربما في الغالب إيران. لا أعرف مدى تورط إيران بالجرائم الموجودة في العراق، ولكن تكرار هروب القتلة إلى إيران وشعورهم بأن هنالك يستطيعون أن يجدوا الحماية القانونية والحماية الجغرافية والسياسية لهم قد يكون سبب كافي يدعونا إلى الشك بدور إيراني كبير في الموضوع. The activist Ihab al-Wazni, who oversaw the organization of protests in the Iraqi province of Karbala, was one of the October 2019 movement's most prominent activists. Al-Wazni had already survived one attempt on his life, when, in the summer of 2021, he was shot dead with a pistol in front of his house in the city's central Haddad neighborhood. Al-Wazni was known for his opposition to Iranian interference in Iraqi public life, as well as corruption and the rise of Shia militant groups. His mother has accused the leader of the Popular Mobilization Forces,
Ghasim Mosleh, of responsibility for her son's death. وأنا هم أريد يطلعون قتلة ابني المشتركين بها قاسم مصلح وأخوه والمحافظ وقائد عمليات وقائد الشرطة، دول كلهم مشتركين بقتل ابني. المشكلة اليوم أنه إدارة بعض الأجهزة الأمنية تتم بإرادة خارجية. استهداف تظاهرات تشرين، بعض القيادات الأمنية جاءت لها قيادات إيرانية ساهمت معها في إدارة ملف التظاهرات وعمليات القمع التي مورست بحق المتظاهرين، وبالنتيجة نحن نتكلم عن أجهزة أمنية مخترقة، عن أجهزة أمنية تستخدم في مواجهة أبناء الشعب العراقي. At the beginning of 2021, the poet Saif al-Mohanna recited a poem in which he criticized Ayatollah Khamenei and Tehran's bad faith presence in Iraq. He received death threats and ultimately fled to Erbil in Iraqi Kurdistan. نريد وطن خالي من الميليشيات والفساد والسلاح المنفلت والقتل، وطن ديمقراطي آمن ينعم بالسلام والجمال والبنى التحتية والتطور، وطن خالي من العملاء والمرتزقة. Immediately after the poem was recited, al-Mohanna received a threat on Telegram from a channel known as Shabab al-Islam. Threats on his life were also sent to his family home by a group calling itself the followers of Imam Khomeini. The message warned al-Mohanna's family to disown their son on social media within 48 hours or suffer the consequences. اليوم السلطة الحاكمة لا تخفى على الجميع وعلى جميع البلدان أنها ولائية تابعة لإيران ولا دول إقليمية ودول خارجية. نخرت هذه المؤسسات العسكرية والمؤسسات التربوية والصحية. لا يوجد شيء في العراق يتيح لنا العيش كمواطنين عراقيين، فقدنا حتى هويتنا العراقية بالطائفية والقومية والعرقية والتقسمات. One night, last February, Iraqi security forces discovered the activist Raed ad-Dami, a member of the Karbala Protest Coordination Group, handcuffed in a cemetery in the city of Karbala. He had been missing for several days. تم اختطافي يوم البارحة من مجموعة في أحد الفصائل الموجودة بداخل العراق اللي هي يعني تابعة للدول الخارجية لإيران تحديداً، الموالية لإيران ضد العراق، وما يعجبهم إعلاء صوت العراقي الحر من أجل بوجه الظلم ورفض الظلم وتحرير العراق من هيمنة هاي الأحزاب. فهذا اللي الدافع الأساسي إلى تكتيم الأفواه واستخدام هاي الوسائل. الحكومة غير قادرة على كشف من قام باغتيال الناشطين، سواء لخوفها من أن يكون كشف هذا الاستهداف أو الاغتيالات سيسبب أزمة أو سيسبب انغلاق سياسي في البلد، أو إنه سيطيح بالحكومة أو غيرها من الأمور. لذلك لا زال ملف استهداف الناشطين ملف مقيد ضد مجهول. حتى الآن ما يزال القتلة يستطيعون الإفلات من العقاب، وما تزال الملفات عالقة بدون نتيجة حاسمة، رغم أن هنالك معلومات كافية عن هؤلاء القتلة وطبيعة الميليشيات التي يرتبطون بها، خصوصا وأن جرائمهم تكررت يوما بعد آخر. والحقيقة إفلاتهم من العقاب يجعلهم يستمرئون الجريمة مرة بعد أخرى، لأنهم يعلمون بأنهم سيكونون خارج قبضة العدالة.